Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Mittagsveranstaltung. Es ist mir eine große Ehre und Freude, Petros Mavromichalis begrüßen zu dürfen, den EU-Botschafter in der Schweiz. Er wird sprechen zu uns über die europäische Integration und die Schweiz, quo vadis. Der Vortrag wird in englischer Sprache stattfinden. Herr Mavromichalis ist aber sprachgewandt. Ich glaube, er spricht 7 Sprachen oder 8 oder 9. Er ist am Lernen von Rätoromanisch. Er hat vorher auch beim Apero jedenfalls in groben Zügen Schweizerdeutsch verstanden und er wird auch Fragen in Deutsch entgegennehmen können. Andreas Kellerhals wird dann die Q&A-Session dann moderieren. Ja, meine Damen und Herren, European Integration and Switzerland, quo vadis, die Frage ist natürlich spannend. Der Bundesrat hat einen Paukenschlag gesetzt. Wir, die wir mit Europa uns verbunden fühlen, waren alle etwas überrascht, um nicht ein anderes Wort zu gebrauchen. Wir haben es auch nicht ganz verstanden. Wir haben bis jetzt auch nicht verstanden, was die Strategie der Schweiz ist. Man hat ein bisschen den Eindruck, man wartet auf Europa. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, wenn der EU-Botschafter in der Schweiz uns sagt, wie es weitergeht, weil nur er es eigentlich weiß. Unsere Regierung, so hat man den Eindruck, jedenfalls nicht. Und da sind wir natürlich alle sehr gespannt. Herr Mavromichalis ist der 4. EU-Botschafter in der Schweiz. Er hat schon verschiedene Auftritte gehabt. Ich habe ihn live erlebt, etwas aus der Entfernung, musste dann früher gehen bei der europäischen Bewegung. Da ist er mit einem Baseball-Cap aufgetreten und ist aufgefallen durch eine direkte und ich sage einmal nicht verkünstelte Diplomatensprache. Man hat verstanden, was er meint, um was es geht und das ist natürlich sehr hilfreich. Ich habe auch gehört, dass er bereits die Zürcher Regierung besucht hat. Er ist unterwegs auch in anderen Kantonen. Er besucht nicht nur die freundlichen Kantone, sondern alle, falls es einen solchen Unterschied überhaupt gibt und wird hier auch um Verständnis werben für ein gutes Verhältnis und auch für gewisse Grundsätze, die in einem solchen Verhältnis gelten müssen. Wir sind also, Herr Botschafter, sehr gespannt auf Ihre Ausführungen und auch auf die Diskussion. Der Kreis ist so, dass wir auch, glaube ich, eine intensive und spannende Diskussion dann miteinander führen können. Und wenn die heutige Veranstaltung dazu beiträgt, dass wir alle ein bisschen wissen, wie es weitergehen könnte und vielleicht einen Weg irgendwo erkennen können, dann wäre das natürlich ganz hervorragend. Herr Botschafter, the floor is yours. Sie haben das Wort. Darf ich Sie bitten? Vielen Dank, sehr geehrter Altregierungsrat Herr Noter, sehr geehrter Professor Kellerhals, sehr geehrter Rektor Professor Scheppmann, geehrte Mitglieder der Fakultät, liebe Studenten, meine Damen und Herren. Sie entschuldigen mich, dass ich auf Englisch sprechen werde, das hat man mir gebeten. Ich hätte lieber Französisch oder sogar Deutsch gesprochen, aber ich hoffe, wir können danach eine freie Diskussion haben und ich werde mich bemühen, Ihre Fragen zu beantworten auf Deutsch oder Französisch, das für mich besser ist. Switching to English then, I am extremely honored to be in this room and to be able to address you.
this very place where Sir Winston Churchill made his famous address in 1947, in which he said, and I quote, "If we are to save Europe from infinite misery, we must create the United States of Europe." It is a pity indeed that one of his distant followers, who has even written a biography about him, did not take this maxim to heart, but there you go. This is one of many ironies of history. Churchill's words were indeed prophetic. Reconciling European nations, rebuilding strong economies and spreading democracy over the continent became the objective of the European project, which started only a few years later, and which has led to today's European Union, a supranational organization of 27 member states, a single market, a common currency, an area of freedom and security, to name just a few policy fields where the integration of Europe has materialized into concrete achievements. The European Union is a reality that is shaping the course of the European continent, both inward and at world stage, probably even more than Churchill could have imagined in 1947. I was asked to address the topic of the relationship between the European Union and Switzerland, a topic that is, as you know, at the center of my professional preoccupations and close to my heart. With regard to the history of our relationship, the current situation, and where do we go from here. I would also like to somewhat extend the scope of the topic and put the EU-Swiss relationship in the broader context of the European integration history and process. Because this relationship is not just about how we do business with each other and solve cross-border issues. It is also, and more importantly, how we view the future of Europe and Switzerland's position at the heart of our continent. The European project started small. It started with an idea by a visionary man named Jean Monnet, who convinced at the time French Foreign Minister Robert Schuman, and the leadership in Germany, at the time led by Konrad Adenauer, to pool together the resources of coal and steel and to have those managed by a supranational organization. This gave birth to the European coal and steel community, bringing together France and Germany, but also Italy and the Benelux. This was followed by the European Economic Community in 1957, which had as its goal to create a common market, enabling the free movement of goods, services, capital, and most important of all, people, workers, citizens. Why do I say that? It is because, beyond the economic aspect, that it makes sense for a small economic space such as ours in Europe, our shared space, to unite and to bring down barriers to enable gains of efficiency. For us, the common market has always had this dimension of reconciliation. It is only if people can travel, can live in each other's countries, learn each other's language, meet each other, that they are less likely to wage war against each other. Knowledge of the other, of the neighbor,
is the most important first step. The customs union was achieved in 1968, meaning we have a common customs tariff, for goods coming from beyond our union. And then in the 1980s and 90s, there was a boost in integration. The internal market was completed. Up until then, it had advanced in bounds and leaps. And it was also complemented by the Schengen area, enabling free movement without any controls within this area. Up until then, you had the right to cross borders, you had the right to reside in another member state, but there were still border checks. You had to show your passport to prove who you are. This has unfortunately come back into fashion now with Corona, but we hope it is only temporary. And it was also complemented by a monetary union. We now have most of our member states the same currency, which is also a great progress, and the development of a common foreign and security policy. But a common foreign and security policy does not mean a single common and foreign and security policy. But it is still a great progress, because these are things about which our organization in its early days did not even address, did not talk about. It was considered too sensitive to be discussed in such a forum, too much linked to national sovereignty. Nowadays, every foreign policy topic is discussed regularly by foreign ministers, by defense ministers, and of course most decisions are taken by unanimity. This is why things take a while until we progress, but it is still a progress that we have this reflex to first and foremost discuss things amongst ourselves. But discussing does not mean that we will necessarily agree. In parallel, our European project has grown from 6 to 9 to 12, 15, 27, 25, 27, 28, and now 27 again. I will not hide it from you. Brexit was a big setback. It was a loss. I mean, we lost our second biggest economy, an important member state that has contributed a lot, but also an awkward member state which was not sure, was not convinced whether its place was in Europe or at the other side of the Atlantic. The UK is an island and has kept this island mentality. But in short, if I have to summarize what we have achieved in these almost 70 years, we have achieved lasting peace and democracy on our continent, as well as prosperity. We should not forget that before the existence of the European project, we had wars on the European continent every couple of decades, wars that devastated our nations. The Common Agricultural Policy, to just name an example, has been a resounding success, even though it is often criticized. In its beginnings, the challenge was to feed the populations. We could not feed the populations. And now, nowadays, the challenge is to manage our excess production, our excess supplies. So, it has been a success. We should not forget it. And third, and not least, our goal now is to defend and promote our values and interests throughout the world. Not aggressively. We have absolutely no ambition to recreate the empires of the past. We are a soft power, and we use soft power tools, trade, regulation, dialogue, development aid. The EU and its member states are the first donor
of non-reimbursable development aid in the world. Humanitarian aid, there again, we are the first provider of humanitarian aid, which is unconditional. Our budget for humanitarian aid represents 1% of our total budget. It is far from being negligible. So, as you can see, our achievements are undeniable. Peace and democracy, a large area without borders where people are able to move freely, work, marry, study, visit, you name it. Prosperity, despite disparities between our member states, we are by and large prosperous, and it has not always been the case. I mean, I can tell you that coming from Greece, we were poor not so long ago. The same can be said of a lot of member states. And we are the biggest trading power in the world, much larger than the US or China. Therefore, we have a number of assets. And these assets are complemented by our values, one of which is solidarity amongst rich and poor nations or regions. Our budget for cohesion policy amounts to 350 billion in the period that ended last year, 2014 to 2020, and will be increased to almost 400 billion in the next financial period. We have managed to overcome a number of crises together. The financial crisis, which threatened to tear apart the fabric of our institutions. The COVID pandemic, which also caused a lot of tensions and led our governments to at first look inwards and look out for their own before realizing that no one could be safe alone, that we needed each other. Borders needed to remain open, otherwise we would not be able to feed our populations, let alone protect their public health, and which has led us to decide on a recovery fund last year, 750 billion euro. That is the biggest stimulus package ever to be agreed in Europe, and which demonstrates, if ever it was needed, that our member states see their future as being together, united. We are also a pioneer in climate policy, which is another big challenge of our times. We have set as our objective to reduce carbon emissions by 55% by 2030. And we are pursuing one of the most ambitious targets worldwide. The European Green Deal pursues an industrial policy that promotes the transition to a circular economy and will position Europe at the forefront of new green technologies. So, the EU is indeed facing great challenges, for which, admittedly, we do not have magic solutions, nor do we necessarily have all the tools. But it is fair to say that Europe is experiencing the most stable, peaceful, prosperous, and socially equitable period of its recent history. So, what about Switzerland in all of that? For reasons that are well known to you, the reasons of its historical development and its neutrality, as well as the good fortune of having remained apart the last two world conflicts, Switzerland has had a distant relationship at the outset of the European integration process.
We were close in terms of observing each other. A free trade agreement was concluded in 1972, but for a long time Switzerland has had as its policy to keep out of international organizations. As you know, Switzerland only joined the United Nations, of which a lot of institutions have their seat in Geneva, in 2002. Therefore, during the whole period of the Cold War, joining the EU or coming closer to the EU was not an issue on the agenda of successive Swiss governments. Now, with the end of the Cold War, of course, things changed, and suddenly all the countries beyond the Iron Curtain wanted to join the EU and NATO. And so countries such as Switzerland, but also Norway, Sweden, Finland, Austria, countries that were mostly, except in the case of Norway, neutral, started thinking again about the possibility of joining the EU. And this is why in the early 1990s, the Commission, then led by Jacques Delors, devised the project of the European Economic Area to enable countries that wanted to keep their sovereignty, or I should say the illusion of their sovereignty, but at the same time participate in the prosperity created by the internal market, to participate in this European Economic Area, which enabled participation in the internal market without being a member of the EU. And of course, there were a few obligations attached to that. The main one was that participating countries had to implement all the rules and also had to contribute to European cohesion, which is a basic principle of the internal market. As goods, services, capital, and people circulate freely, any economist will tell you that all those factors, including the people, will go where the money is, where the growth is, where the jobs are. So if you do not want everyone to come to Zurich or Frankfurt or London and to have complete deserts in the south and east of Europe, you have to contribute to the development of these regions to make sure that people have opportunities to stay at home. I'm simplifying a little bit, but this is, in our self-interest. Collectively, this is not generosity from the north to the south, it is self-interest. So Switzerland negotiated, as you know, participation in the European Economic Area, but this was narrowly rejected by the Swiss people on the fateful 6th of December 1992. Switzerland, however, was at the time already a candidate for accession. It had applied to become a member, and there was a strong interest in Switzerland by the political class and by the economic sectors to be close to the EU and to eventually become a member. And there was an interest from our side as well to keep our close neighbor and friend Switzerland as close to us as possible and to facilitate this accession. So in order to avoid a repetition of the 1992 drama, we accepted to conclude sectoral market access agreements. We have more than 120 of those with Switzerland today, something which we have not accepted or given or granted or engaged in with any other country in the world. So, other than the EEA member states, which are integrated in our market by virtue of the EEA, Switzerland is probably the country that has the greatest access to our market via these agreements. But
What do these agreements do? They give access to Switzerland to our market, and Switzerland undertakes to implement the rules. But actually, the sort of strict legal obligation is the rules as they exist on the day when the agreement or agreements were signed. And then the rules evolve, and Switzerland, by and large, implements those rules. I will not say that it doesn't, but selectively. There are exceptions. According to Federal Councillor Cassis, Switzerland has identified 15 areas where Switzerland does not play by the book, does not follow our rules. So this, for us, of course, is unacceptable, not because we are purists or obsessed about rules, but because, you know, in any club, in any family, in any organization, if one player does not follow the rules, this can create a precedent for others within the organization or outside. This was also what the Brits wanted, in a way, exceptions from the free movement of people rules, and we were unable to go as far as they wanted, and this has probably cost us Brexit, but at least we have maintained the integrity of the internal market, which for us is more important than having one or the other country participating. Now, these arrangements have benefited Switzerland tremendously. According to a study by the Bertelsmann Stiftung of 2019, Switzerland is the country which benefits most from its participation in the internal market, more than any of our member states. Out of the 10 regions in Europe that have done best, I think 4 are Swiss regions, and the region that benefits most is Zurich, Canton Zurich. So, since accession, it is obvious, will not materialize anytime soon, and we understand this, we have been looking for many years for a solution, how to maintain this bilateral arrangement that we have with Switzerland, whilst also minimally complying with our requirements. So what is this about? It is about implementing the rules, undertaking to implement the rules. Whenever there is a divergence about whether the rules are properly implemented or not, you need to have a jurisdiction that rules on that. And last but not least, the question of contributing to European cohesion. Switzerland has contributed for a while, then stopped contributing and claims that this is something that it does on a voluntary basis, and therefore there is no obligation, something with which we disagree strongly. So this is why we engaged in this exercise of the institutional framework agreement. It was meant to remedy these elements that I just mentioned. Alignment to the acquis, a court, and also the contribution to cohesion. I want to dispel the myth that this was something that was imposed upon Switzerland, or that it was just a proposal from the EU side. We had been discussing about it for many years. We negotiated for a full 4 years, and there was an agreement where a lot of concessions were made. For instance, in the area of alignment to the acquis,
Switzerland would have been able, through the framework agreement, to participate in, not in decision-making, because as a non-member they would not have a right to vote. The Norwegians don't have one either, but in decision-shaping, where they could have made their specificities and their needs known. Then, whenever a rule was adopted on our side, Switzerland did not have to automatically adopt it. It was given up to 3 years to decide whether it would adopt a rule or not, to take into consideration the federal structure of Switzerland, the fact that the canton had to be consulted, the fact that maybe a referendum would take place, and that the referendum's outcome could be negative. We respect all of these features of democratic federal Switzerland, and that was included in the agreement, so up to 3 years to implement a rule. And if you cannot implement because the people have voted against it, we also accept. But on the other hand, if you cannot implement a rule, you have to somehow compensate. It's the same thing as if you cannot do military service because you are a conscientious objector, then you have to compensate by offering another service to society. This is not something which is, how to say, extravagant. The Court of Justice did not please our Swiss partners because apparently there is a certain aversion to foreign judges in this country. So we agreed, and that was a persistent Swiss request, to create an arbitration tribunal, which would be composed of one Swiss judge, one EU judge, and both of them would agree on a third party, a third judge, to adjudicate disputes. The only role that the European Court of Justice would have played in this framework agreement was that its rulings on the interpretation of EU rules would have to be respected. This for us it's not a red line, it's even beyond a red line. It's something obvious. If there are lawyers amongst you, they will understand. We have an internal market, and the rules of the internal market have to be identical, whether you are in Copenhagen or in Lisbon, or indeed in Zurich. So the arbitration court could have adjudicated disputes between the two parties, but what the rules, what the regulations mean, cannot be different in Switzerland from what it is elsewhere. Therefore, the importance of the internal market, the European Court of Justice's rulings. And then last but not least, there was also a protocol providing for the regular Swiss contributions to a European cohesion policy. What happened is history, you know it. We negotiated between 2014 and 2018. Negotiations were concluded, and for us, negotiations are concluded when the two chief negotiators shake hands and say, we have an agreement. Then, of course, you always have the possibility that those who have given you the mandate, in the case of Switzerland, the Federal Council, in our case, the Council of Ministers, can disagree, can disavow their negotiators, saying, you did a bad job, go back where you came from, we don't agree with what you've negotiated. But that doesn't mean there wasn't an agreement. There was an agreement at the level of negotiators. And then this agreement was not ratified as it is on the Swiss side. At first, we were told that Switzerland was very happy, that the agreement was very good, but that the cantons and interested parties had to be consulted, which lasted for 6 months. And then President at the time, Maurer, wrote a letter saying, again, reiterating in writing that the agreement was good, but there were 3 areas that required clarification. We replied saying that we were available to look into these clarifications and see how we could help our Swiss partners. Then there was a long period of silence of 1.5 years
because a number of referenda took place in Switzerland, also on the free movement of people, and the Swiss side asked us to put the issue on the back burner so as not to cause any undue interferences. There was Corona, of course, at the end of last year, the Federal Council again discussed the issue and consulted again, and appointed a new negotiator who was sent to Brussels, who, instead of clarifications, asked for a really extensive renegotiation of the three topics. We tried on our side to be as helpful as possible. Even if you read the Swiss press, it is agreed that the topic of state aids was solved. We consider that we also solved the issue of the flanking measures, even though we said that the flanking measures could remain and could be modified in the future as long as they remained proportionate and non-discriminatory, which, again, I don't think is asking for too much. On the Directive on Free Movement of People, which is a directive codifying largely pre-existing law, which Switzerland has agreed to implement, and adding some new rights, we said that we are ready to look into it line by line and see what it is that Switzerland cannot implement and to discuss it. And then, as you know, on 26th of May 2021, a day I am not likely to forget, the worst one since I arrived here, Switzerland decided to pull the plug. So where do we go from here? I can tell you that for us this was a huge disappointment. There is no other way to put it. This was our, let's say, biggest common project with Switzerland that would have enabled us not only to preserve what we have, but to build upon it, to conclude new agreements. Switzerland knew it and knows it, even though, and I'm sorry if I'm being undiplomatic, the Federal Council sometimes acts as if it doesn't know or doesn't hear or doesn't understand, because the position of the Council, adopted unanimously by all our member states, is that without a resolution of the institutional issues, no new agreements with Switzerland will be concluded, and the agreements that lapse will not be renewed. This is what happened, coincidentally, on the 26th of May with the mutual recognition agreement on medical appliances. This is not revenge, or this is not being mean to Switzerland or exerting pressure or blackmailing Switzerland. It's simply a fact of life, that we can no longer go on in this relationship where one side has all the rights that it has asked for, but it implements the obligations selectively. I don't think any other organization, private or public, would accept it. Now, the line that the Swiss authorities have taken, as explained in public interventions by Federal Councillor Cassis, is that regrettably Switzerland could not conclude this agreement. It was a step too far for Switzerland, that it was not mehrheitsfähig. It would not have received the votes of a majority of the population. That we should look ahead, turn the page, and do exactly what we do not want to do, engage in business as usual. They undertake to pay the outstanding cohesion payment from the past, an old debt, as Commissioner Šefčovič said, as cohesion payments ceased in 2013, 8 years ago, 1.3 billion Swiss francs, which represents, just to put it in perspective, 0.01% of our cohesion budget. So, if you want to try and buy us out,
You should at least make a bit more of an effort, 0.01%. We're not that desperate. And also an offer of a political dialogue to solve the problems, any outstanding problems. And on this last point, I would say that our door has always been open to Switzerland. It has never happened that a Swiss federal councillor has asked to contact someone in Brussels and received a negative reply. Federal Councillor Cassis has regularly been in touch with Commissioner Hahn, who was responsible for the Swiss file, throughout these last years. They were in touch by the phone regularly, and Federal Councillor Cassis came to Brussels in July last year, and he asked for appointments at short notice, and he saw Commissioner Hahn, and he also saw High Representative Vice President Borrell, and they had good meetings. So, our door has always been and will remain open. Friendly relations with Switzerland will also remain. I do not want to sound dramatic. For me, it is unthinkable that with a nation that is so close to us geographically, culturally, politically, where the values are aligned, we would have anything but friendly relations. But friendly relations and access to the internal market are two different things. You should not mix friendship and business. It's like if I had a restaurant and my close cousin comes and eats every day and says, I will not pay for the wine which I drink because my wife doesn't like me drinking. You're still my cousin, I love you, but you have at some point to pay for everything you consume. Not say, I pay for the starter and the main course and the dessert and even the coffee, but the wine, no, because if my wife sees it on the bill, she will be upset. That's your problem, not mine. So, the ball is in the Swiss court. Switzerland knows that we want these problems resolved, these market access problems. And if they are not resolved, our relationship will stall. It will not be a bad relationship. It will always be a good relationship, and I want to insist on that, but it should be an exceptional relationship. Switzerland is and will always be a member of the European family. I feel at home here, and I'm sure you feel at home whenever you cross a border in Europe. Now, we fully understand that you are not ready and maybe will never be ready to take the step and integrate. So let's be pragmatic. This is what we sought to do via the framework agreement. The only other alternatives to have a participation in the internal market as good or even better than the one you have today is the European Economic Area, which was rejected in '92, or membership, which I fear is not a realistic prospect. I hear some in the Swiss political class saying nothing should be excluded, we should re-examine, but let's face it, if the framework agreement was not mehrheitsfähig, how mehrheitsfähig would the EEA or renewed accession attempts be? So, we need to resolve these problems. We will stay close. I will do the utmost at my level to promote friendly relations at the level of people to people. There are files on which we will be able to progress. During State Secretary Loy's recent visit to Brussels, she mentioned the fact that Switzerland would be ready to conclude a framework participation agreement for peacekeeping missions, civilian mostly. That is something welcome. We will continue to discuss climate change. On the issue which might be of interest to you of participation in EU programs such as Horizon, if the cohesion contribution issue is resolved, we will start discussions to enable Swiss to participate. But when I say is resolved,
we obviously are expecting an early decision on the 1.3 billion outstanding cohesion payment, but we want the issue to be resolved also for the future. We want stable, permanent, and substantially higher payments, as Commissioner Šefčovič said it the other day. I mean, to give you an example, Norway per capita contributes regularly 5 times more than Switzerland to EU cohesion. Their contribution is, I think, 73 francs per head per year, and the Swiss contribution, when it was paid, was 14 Swiss francs. So, if these irritants are resolved, I do not see any obstacle to the participation in EU programs, which would be something welcome on both sides, because I have to underline, and I think I will finish with that, this is a win-win situation, the whole relationship. I mean, Switzerland benefits greatly from participation in the internal market. I mentioned the study of the Bertelsmann Stiftung, but we also benefit, This is not a one-sided relationship, nor do we have any one-sided agreements or treaties that we will happily tear apart. But for us, there are certain questions of principle. There are not many. I mentioned them, and I will not repeat them, that go beyond the immediate gains or losses from this or that sectoral agreement, and which are at the core of what we are and what we believe in since the beginning. And Switzerland has to understand that and accept that, much as we accept that the sovereignty resides with the people here, and we have accepted that you have a system where you rule by referendum, and this was actually included in the agreement. Switzerland has also to accept that for us, there is this holy, not trinity, but the 4 movements, and people are part of it, and they will remain part of it. And for us, accepting that our citizens are treated less well in Switzerland than Swiss citizens are treated in our member states, in the EU, is something that is not acceptable and that we will not be able to accept in the future. So hopefully we will be able to find some kind of a solution, even though I have to say that my mandate here as ambassador will last for 4 years. The first one has already gone. I am told that nothing will move in Switzerland before after the elections of 2023, so it will be almost time for me to go. So I'm afraid that the solution will be probably under my successor. But anyway, thank you very much for having invited me here, and I look forward to your possible questions and to have a dialogue with you. Thank you. Vielen Dank, Herr Botschafter, für das ausgezeichnete Referat, das uns sehr gefallen hat. Sie haben die Historie beleuchtet, die Beziehung Schweiz-EU und dann klar gemacht, wie die EU die Entwicklung oder das Framework der Entwicklung zumindest sieht. Das war spannend, ganz ausgezeichnet. Herzlichen Dank, Herr Botschafter. Nun können wir noch ein paar Fragen stellen an den Botschafter, in einen Dialog eintreten. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Vielleicht eine erste von mir, um etwas das Eis zu brechen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass nach Ihrer oder der Kommissionsansicht eigentlich immer noch oder nur 3 Varianten gibt der verstärkten Zusammenarbeit? Beitritt, EWR und Rahmenabkommen. Oder gibt es da irgendwo noch eine halbe Türe daneben, nach der wir ja suchen, wie Sie wissen? Mhm. Ja, danke für Ihre Frage. Das ist genau so, und das haben für so einen Weg haben auch die Briten angesucht. Also für verstärkte Zusammenarbeit gibt es nur diese 3 Wege.
Für eine verschwächte Zusammenarbeit gibt es auch den britischen Weg. Ein Freihandelsabkommen, dann müssen Sie nicht an EU-Regeln, Sie müssen sich nicht an EU-Regeln halten. Sie brauchen keine Kohäsionsbeitrag zu bezahlen und der Europäische Gerichtshof wird keine Rolle spielen. Also das ist möglich, aber der Zutritt zum Binnenmarkt wird viel schwächer sein. Das ist der Unterschied. Aber man kann nicht beides haben. Diese Haltung wird in der Schweiz manchmal als etwas dogmatisch empfunden, etwas prinzipiell, oder? Und man hat den Eindruck, es geht mehr ums Prinzip als um das Finden einer pragmatischen Lösung, jetzt diese Börsenäquivalenz. War das nötig? Oder das hat natürlich dann in der Schweiz doch auch, Sie haben es gesehen, in Bezug auf die Bereitschaft zur Zahlung dieser Kohäsionsbeitrag, gerade eine Reaktion bewirkt. Das zahlen wir jetzt nicht. Hätte man das nicht etwas geschickter machen können? Ich würde sagen zwei Sachen. Ja, prinzipiell ist es vielleicht schon, aber zu sagen, dass wir wollen keine fremde Richter, ist auch prinzipiell. Das ist nicht mehr oder weniger prinzipiell. Und die Börsenäquivalenz, ja, ich würde sagen, irgendwann ist die Geduld erschöpft. Und das kam da. Das war die Börsenäquivalenz. Es hatte nichts mit Börsen zu tun. Es hatte zu tun, dass es gab keine Geduld mehr. Und ich glaube, da sind wir auch jetzt. Wir warten und warten und warten und es passiert nichts. Also, und unsere Haltung war offen. Es hätte keine Überraschung sein sollen, wenn Sie die Beschlüsse des Rates lesen, die sagen genau das. Es wird keine neuen Abkommen geben und die Abkommen, die entfallen, die zu Ende kommen, werden nicht erneuert. Und das ist passiert. Wer bewegt sich jetzt als nächstes? Das heißt doch, die Kommission ist jetzt so am Erstellen einer neuen Haltung irgendwie gegenüber der Schweiz, vielleicht noch bis vor Ende Jahr. Die Kommission studiert die Lage so, wie sie jetzt ist nach dem 26. Mai. Und sie wird wahrscheinlich Vorschläge machen an den Mitgliedstaaten. Aber der Vorschlag könnte sein, dass unter heutigen Bedingungen unsere Haltung bleibt dieselbe und wir können nicht vorwärts gehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Haltung dieselbe bleiben wird, weil es hat sich ja auch nichts verändert oder nichts hat sich verbessert. Fragen? Markus Notter, nachher. Man ist ja eben als Schweizer in einer gewissen Verlegenheit, wenn man die eigene Regierung nicht so ganz versteht, nicht wahr? Und deshalb ist es auch schwierig, diesbezüglich Fragen zu stellen. Aber in Richtung EU eine Frage. Ich meine, dieses institutionelle Abkommen, das haben Sie gesagt, war ein Agreement auf Ebene Verhandlungsführer. Und meine Frage ist, wäre die EU-Kommission, wäre die EU bereit, da wieder anzuknüpfen? Also wenn wir innerhalb der Schweiz eine Diskussion führen und sagen, vielleicht war das Rahmenabkommen gar nicht so schlecht, könnte ja sein, wenn es da Konstellationen gibt, wären Sie bereit, da wieder einzusteigen? Vielleicht eben mit ein paar Klarifikationen, nicht Neuverhandlungen? Oder ist das für Sie jetzt auch zu Ende? Nein, für uns ist es nicht zu Ende. Wir haben die Tür nicht geschlossen, deswegen bleibt unsere Tür noch offen. Ich kann Ihnen nicht versichern, ob sie offen bleibt, genau in diesen Termen, wie es damals vereinigt war, für sehr lange, wenn die Schweiz in 2024 kommt und sagt, dieses Projekt von 2018, vielleicht, wenn wir sagen, das war schon 6 Jahre her und vieles ist geschehen in der Zwischenzeit. Aber im Moment ist die Tür offen. Wenn stellen wir uns vor,
Bundesrat würde sagen, na, wir haben uns geirrt und wir wollen unterschreiben. Ich glaube, niemand in Brüssel würde sagen, nein. Frau Nationalrätin. Ja, vielen Dank. Ich glaube, seit 1992, bald 30 Jahre, haben wir immer verloren, alle, die ein bisschen europafreundlich waren. Und Sie müssen einfach wissen, es ist immer noch beinahe die Hälfte der Bevölkerung, die möchte eigentlich eine gute Lösung. Und darum finde ich, Sie müssen auch ein bisschen helfen. Und vor allem, wenn wir jetzt die Jungen verlieren mit Horizon und Erasmus, dann wird es immer schlimmer. Ich sehe da auch kaum einen Studenten hier. Ich glaube, für die existiert Europa nicht mehr. Und jetzt nur an diesen Kohäsionsbeitrag, ich glaube, der kommt jetzt. Also mir wurde immer in Brüssel gesagt, ihr müsst es bezahlen und unsere Außenminister haben immer gesagt, wir machen das freiwillig. Das war da eine Lebenslüge. Ewig hat man sich da gegenseitig also haben die Schweizer nie die Wahrheit gesagt. Noch etwas vielleicht zum Schluss. Die Norweger, wurde mir immer gesagt, die zahlen freiwillig so viel. Also die wurden nicht von der EU zu diesen 77, zu diesem hohen Beitrag eigentlich verpflichtet, sondern die haben immer gesagt, wir sind so großzügig, wahrscheinlich so reich, so viel Erdöl, wir zahlen freiwillig mehr. Darum sollte man das nicht direkt dann der Schweiz sagen, jetzt müsst ihr auch 5-mal mehr bezahlen, sonst kommen wir überhaupt nie mehr ans Ziel. Solange wir kein Erdöl haben, oder? Ja, genau. Wir haben kein Erdöl. Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass das Thema Erasmus und Horizon bald gelöst sein kann. Aber wissen Sie, ob freiwillig oder nicht, es gibt Regeln, um zu rechnen, wie viel ein Land, das so reich wie die Schweiz ist, bezahlen sollte, um einen substanziellen Beitrag zur EU-Kohäsion zu bringen. Wir sollten eigentlich überhaupt nicht über diese Sachen diskutieren. Ich finde das ein bisschen indigne, französisch, ich weiß nicht. Beschämend. Beschämend. Ja, wirklich gesagt. 13 Francs per Einwohner pro Jahr, das ist nicht einmal 1 Cent pro Tag, das ist überhaupt nichts. Dieselben Diskussionen hatten wir mit den Briten, dass es kostet ihnen viel. Jetzt wird es ihnen 10, 20, 30 Mal mehr kosten. Die hatten damals kalkuliert, dass ihre EU-Mitgliedschaft kostete 1 Tasse Kaffee pro Einwohner pro Jahr. 1 Tasse Kaffee. Tee wäre teurer gewesen in London wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Vielleicht nachher und dann Sie. Ja, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren. Geht. Sie haben eine laute Stimme sonst. Und Ich denke nicht, dass die EU hier noch etwas tun kann oder tun müsste. Es liegt an uns und ich denke, wir wären fähig genug. Als Jurist habe ich eine Frage an Sie, Herr Botschafter, wahrscheinlich eine sehr einfache. Angenommen, die Schweiz würde jetzt, so sehr es ein Unsinn wäre, das sage ich jetzt mal, am einfachsten wäre das Rahmenabkommen
bin auch ich dafür. Falls jetzt die Schweiz dennoch zum Schluss kommen sollte, wir würden dem EWR beitreten wollen und ich sage, eine Volksabstimmung würde das sagen oder wie auch immer es zustande käme, wären wir dann sofort im EWR dabei oder nicht? Das verstehe ich einfach halt noch nicht. Wie würde das praktisch ablaufen? Bräuchte es da noch irgendwie etwas mehr oder wären wir sofort einfach dabei? Ich habe schon vorher erwähnt, dass unsere Tür immer offen ist, auch für EWR-Beitrag. Also es müssen eigentlich einige Prozeduren und ein neues Vertrag müsste unterschrieben sein, aber die Tür würde immer offen sein. Aber ich würde sagen, dass es würde vielleicht mehr glaubwürdig sein, wenn Sie erst ein Referendum machen sollten, wollen wir zum EWR, und dann zu uns kommen und sagen, ja, der Volk hat Ja gesagt, deswegen wir können. Und was ich ernst gesagt nicht verstanden habe mit dieser ganzen Geschichte mit das institutionelle Abkommen, klar gibt es Gegner, sie sind eine Demokratie, wie unsere Mitgliedstaaten, und es ist normal, dass nicht alle mit etwas einverstanden sind. Man kann nicht warten, bis alle einverstanden sind, um vorwärts zu gehen. Aber der Rolle der Regierung, der Führungsrolle ist, Überzeugungen zu haben und versuchen, den Volk zu überzeugen. Dann, man kann eine Abstimmung gewinnen, man kann sie verlieren. Das passiert im Leben. Ich bin hier schon ein Jahr und der Bundesrat hat verschiedene Abstimmungen verloren. Das ist kein Drama. Das hätten wir verstanden. Es gab eine Debatte. Unser Partner, der Bundesrat, hat versucht, hat alles gemacht, was möglich war, und es ist gescheitert. Das ist, was im 92 geschehen ist, und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen es mit den Bilateralen, aber nicht einmal zu versuchen, das kann ich persönlich nicht verstehen. Sie sind jetzt schon ein Jahr in der Schweiz, oder? Wir sind ja hier unter uns, mehr oder weniger. Sehen Sie auch ein Verständnis für die Sorgen oder Ängste, welche die Bürger, aber vielleicht nicht im Bundesrat, das ist eine ganz andere Geschichte, aber die Bürger haben gegenüber der EU? Und das sind ja vielleicht auch Sorgen und so, die auch Bürger in der EU gegenüber der EU haben. Also da gibt es ja nicht nur Begeisterung, auch nicht in den EU-Mitgliedstaaten, oder? Haben Sie da ein gewisses Verständnis, dass die Leute da Vorbehalte haben? Ich habe volles Verständnis dafür, und wie Sie es erwähnt haben, diese Ängste gibt es auch bei uns, insbesondere wenn man von Personenfreizügigkeit redet, hat man Angst, dass ich werde nicht mehr in mein eigenes Land sein, ich werde mich wie ein Fremder fühlen. Das hatten wir immer, als mein Land, Griechenland, in der damals EEG beigetreten hatte. Der große Schreck in Deutschland war der griechische Zahnarzt. Griechische Zahnärzte sind, by the way, sehr gut. Und jetzt ist Deutschland voll mit griechischen Ärzten und Zahnärzten, und es gibt kein Problem. Aber damals in der Presse der griechische Zahnarzt. In Frankreich vor 15 Jahren, le plombier polonais. Le plombier polonais. Jetzt ist es kein Problem mehr, weil man hat gesehen, dass es bringt auch Vorteile. Aber man muss versuchen. Das Problem ist vielleicht eher in Griechenland, wenn die Zahnärzte wegziehen, oder? Dann haben sie. Genau. Wissen Sie, wie viel es kostet, einen Arzt in Osteuropa zu bilden? Das kostet den staatlichen Budget 100.000 Euro. Und dann gehen die alle nach England, nach Deutschland und nach der Schweiz. Das ist eine Subvention von armen Ländern zu reicheren Ländern. Und was ich über Osteuropa gesagt habe oder Südeuropa, gilt auch für Afrika. Wir haben hier Ärzte aus Afrika, und in Afrika gibt es keine Ärzte. Niemand redet davon. 35% der
Arbeiter in den Schweizer Krankenhäusern kommen aus unseren Mitgliedstaaten. Die Leute, die sagen, es gibt zu viele Europäer, was würde geschehen, wenn morgen diese 35% nicht in der Arbeit kommen würden? Frage. Herr Botschafter, wir müssen leider am Schluss kommen der Diskussion. Sie kommen einfach wieder, weil da gibt es noch viele Fragen und der Dialog muss weitergeführt werden. Ich würde fast sagen, in Anlehnung an Casablanca, this is just the beginning of a wonderful friendship. Unter schwierigen Konditionen gebe ich zu. Nein, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Es gibt noch eine Dame, die wollte vielleicht... Eine kurze Frage. Ja? Ganz kurz. Herzlichen Dank. Also ich fände das super, wenn die Diskussion weitergeführt werden könnte. Aber ich möchte gerne auch das Thema aufnehmen der Studenten, die hier nicht im Raum drin waren. Ich fand das persönlich ein wenig schade. Ich selbst habe auch Brücke gemacht wie anderen in diesem Raum, vor 30 Jahren leider schon. Das war äußerst inspirierend und ich denke mir, man kann nicht sagen, dass die Schweizer Jugend nicht am Thema interessiert ist. Ich würde das extrem begrüßen können, wenn so eine Diskussion auch mit Jungen in Anwesenheit geführt werden könnte. Und finde es natürlich äußerst schade, wenn die Programme für die Studenten jetzt penalisierend für die Jugend nicht weitergeführt werden. Herzlichen Dank. Besten Dank. Es ist ja nicht so, dass wir die Studenten ausgeladen hätten. Die sind alle eingeladen, sind alle informiert. Freitagmittag ist tempting. Es gab ein paar, aber leider nicht, ich bedauere das außerordentlich. Es ist lange nicht immer so, heute leider so gewesen. Umso mehr müssen Sie wiederkommen und uns darüber aufklären, wie es die Kommission ist. Also ganz herzlichen Dank. Ich komme gerne zurück und auch mit den Studenten zu besprechen. Ja. Schokolade muss sein, oder? Danke. Ein Buch mit den Referaten und Ihres nehmen wir gerne auf. Sehr schön, danke. Danke Ihnen. Und vielleicht noch etwas, dass Sie gute Ideen auf dem Europa-Institut Okay. aufbewahren. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Danke.